Whenever any team, if they win or they lose, whenever they play against Mohun Bagan, they play like the best game of their lives. So I think they will come in a full prepared way, as it doesn't matter if you lost 2-3 games, but whenever they play against Mohun Bagan, it's a very good game for them. और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे SRMB जैसे SRMB TMT बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। গ্রিপ ইজ ইম্পর্টেন্ট। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, এক্সট্রা টাইম বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি মারাদোনা প্যালেস ওভার্স গেটের সামনে। মোহনবাগানের আজকে প্রেস কনফারেন্স হয়ে গেল। আগামী শনিবার অর্থাৎ 23শে নভেম্বর তারা কিন্তু মুখোমুখি হবে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে। একটা দীর্ঘ বিরতি কাটার পর এবার মোহনবাগান তারা কিন্তু আবারও ঘরের মাঠে তাদের সমর্থকদের সামনে নামবে এবং তার আগে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান কোচ হোসে মলিনা এবং দলের তারকা উইঙ্গার লিস্টন কোলাসো। এবং প্রথমেই জানা যাক যে এই ম্যাচটাকে ঘিরে কতটা উন্মাদনা রয়েছে মোহনবাগান সমর্থকদের, কারণ গত ম্যাচে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে ড্র করেছে সবুজ ব্রাউন ব্রিগেড। সেখানে দাঁড়িয়ে এই ম্যাচটা জিততে হবে মোহনবাগানকে, কিন্তু চোট আঘাতের সমস্যা রয়েছে। অনিরুদ্ধ থাপা, গ্রেগ স্টুয়ার্ট, আশিস রায়, তাদের চোট আঘাত নিয়ে কিন্তু চিন্তা রয়েছে এবং সেটাই প্রথমে জানা হলো হোসে মলিনার কাছে। এবং তিনি কিন্তু জানান যে তিনি চোট আঘাত নিয়ে চিন্তিত নন, তিনি তার দলের সব কটা প্লেয়ারকে রেডি করে রেখেছেন যাতে তারা প্রস্তুত থাকে এই ম্যাচে নামার জন্য এবং তারা প্রস্তুত থাকে মোহনবাগানের জার্সিতে নিয়ে সেটা দেওয়ার জন্য। Some injuries, that's right, and we had some players coming from the national team in the last days, but I think at that moment I think the team is ready. Nothing special to work. The players know exactly what we have to do to set the pitch, how we have to defend, how we have to attack. Of course, we can have some changes in the lineup because injuries could be, right? But I am absolutely confident the players who can come in and play, they are working really well, you know, and they know what they have to do. Then I'm not worried about the injuries, right? I would prefer, of course, to have all my players ready for tomorrow, no doubt. But injuries is a part of the game, you know, and we have to accept. In that moment, some of them are not available for tomorrow match. We accept, and with absolutely confidence in other players, can play, can do it really well, no doubt about that, and expecting to have a good match tomorrow and to can achieve the victory. এদিকে এই দীর্ঘ ছুটিটার জন্য কি মোহনবাগানের যে একটা ধারাবাহিকতা ছিল সেখানে কি একটা ব্যাঘাত ঘটলো, সেটা নিয়ে কিন্তু হোসে মলিনা জানালেন যে অবশ্যই দীর্ঘ সময় ধরে অনুশীলন করা উচিত, কিন্তু তার সাথে সাথে কিছুটা ছুটিও পাওয়া উচিত, কারণ খেলোয়াড়দের মেন্টাল ফিটনেসের ওপরেও জোর দিতে হবে। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কিন্তু সমর্থন করছেন যে এই দীর্ঘ ছুটিটা তাদের দরকার ছিল এবং যে ধারাবাহিকতা সেটা নিয়ে তিনি বলেছেন যে ধারাবাহিকতা থাকবে যদি পারফরমেন্সটা ভালো হয় এবং অনুশীলন যদি ঠিকঠাক করা হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা হওয়ার কিছু নেই। I don't do nothing special after some days off we had, right? Because I think the player deserve some days off because to work is really important, but to rest is really important too. You know? Then after some matches, now an option to have some day rest, okay, days off. We did it, and after that, work like we do every day, nothing special, you know, working hard, training every day to be prepared, to be ready for the matches, with high demand every day, in every moment, in every training session, because it's what we need for the matches, right? To win matches, we need a high demand, we need to play in our 100%, in our best, and to be ready, we have to train with a high demand in our best, train our best every day, and that is what we try to do. I think if we achieve that, is good, right? to train every day in our best is what we try to do, to be ready for the next match. এদিকে হোসে মলিনা জানালেন যে থাপা তিনি
খেলবেন কি খেলবেন না এখন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে, তবে আশা করছেন তিনি যে অনিরুদ্ধ থাপা ম্যাচে থাকবেন। অন্যদিকে আশিস রায় এবং গ্রেগ স্টুয়ার্ট তারা হয়তো খেলবেন না, তবে তাদের পরিবর্তনটা রেডি। আশিস রায়ের পরিবর্তন নিয়ে একটা জল্পনা চলছে, দীপেন্দু বিশ্বাস খেলবেন কিনা সেটা একটা প্রথমে তিনি ডিনাই করছিলেন বটে, কিন্তু শেষে একটা সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলেন যে দীপেন্দু কিন্তু খেলতে পারেন আশিস রায়ের পরিবর্তে। I hope Tapa will be available, and I'm sure Asir Rai will not be available, and I can confirm you that I will replace Asir Rai for another player, for sure. এদিকে জামশেদপুর এফসি তারা গত দুটো ম্যাচে 10টা গোল খেয়েছে, দুটো ম্যাচই 5-5 করে গোল হজম করেছে এবং তাদের দলের অন্যতম তারকা ফরওয়ার্ড জর্ডান মারে তিনি হয়তো এই ম্যাচটা খেলবেন না, কিন্তু তার সত্ত্বেও হোসে মলিনা সেটা নিয়ে বেশি ভাবতে নারাজ, কারণ তিনি মনে করছেন তাদের স্ট্রাইকারদেরকে গোল করতে হবে এবং জামশেদপুর দুর্বল দল বলে যে কিছুটা হালকাভাবে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাদেরকে কিন্তু সেই মেন্টালিটি নিয়ে খেলতে হবে যে মেন্টালিটি দিয়ে তারা প্রত্যেকটা ম্যাচে নামছে। But first of all, you talking, I didn't understand because I think Dipendu was playing in the first 11 in Hyderabad. No, Northeast. Yeah. But the last time Dipendu in the lineup, I think was Bengaluru, right? And tomorrow Asir Rai will not be in the lineup. He's not available. Then Dipendu could be one of the players who replace him. এদিকে খালিদ জামিল তিনি বেঞ্চে থাকবেন না, সাসপেনশনের জন্য তিনি এই ম্যাচটা বেঞ্চে থাকবেন না, কিন্তু সেটা কি তাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ? মোহনবাগান কোচ হোসে মলিনা সেটা কিন্তু মনে করছেন না। তিনি কিন্তু জানালেন যে এই বিষয়টা জামশেদপুরের জন্য কিছুটা খারাপ হতে পারে, তবে মোহনবাগানের জন্য এটা কিন্তু কোনোভাবেই অ্যাডভান্টেজেস নয়। Good play is a good opportunity for our strikers to score goals. Every time, every match. This is not special, right? And I'm sure Jamshedpur is not happy with that numbers, right? Receiving 10 goals in the last 2 matches, they are not happy, I'm sure, and they have been working to improve that, I'm sure, because it's something we all will do if we have in that situation, right? Then I didn't see the training sessions. Just a training session I didn't see, right? I didn't watch, but I'm sure they were working and trying to improve that defense, and we have to understand that in one of that matches they receive a red card and they play with 10 players long time, right? I think never is easy to score goals, but again, our front players, we want them scoring goals, right? And every match, every time is an option, is an opportunity for them to score goals, and I hope we can do all together, all the team, a good job to help them to score goals. এবং সব শেষে হোসে মলিনা তিনি জানালেন যে আপুইয়া এবং আলবার্টো রড্রিগেজ তাদের যে 3টে করে হলুদ কার্ড রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে কি কোথাও একটা সমস্যা কি রয়েছে, যে তাদেরকে কি কিছুটা সেফভাবে খেলানোর একটা বার্তা দেবেন হোসে মলিনা, সেইটা কিন্তু মলিনা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে এমন কোনো চিন্তাভাবনা তাদের কাছে নেই, কারণ মোহনবাগানের কোচ হিসেবে তার কাছে অনেক বিকল্প রয়েছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে যদি আলবার্টো রড্রিগেজ বা আপুইয়া সাসপেনশনে ভোগেন সেক্ষেত্রে তাদের বিকল্প কিন্তু তাদের কাছে তৈরি রয়েছে। Get them on the bench. Greg is not available still. He had a problem in his knee, and is what I can tell you. I'm not a doctor. If you need more information, you have to talk with the doctor. He can explain better to you. And about the Apuya and Alberto, they have 3 yellow cards. Okay. It's no problem for me, you know. It's part of the game, you know. And hopefully
they can finish they can finish the league with 3 yellow card. Okay, will be good, but I'm sure it's not going to happen, right? But I'm Mohun Bagan coach, you know. If I don't have Fabuya, I have Abhishek, I have Glenn Martins, I have Tangri, I have, you know, I think I have enough players for replace him, right? And with Alberto, maybe not the same, right? But we have Subas can play as a central back too, you know. Maybe maybe Tangri can play as a central back too, you know, or I'm not worried about that, to be honest. I'm not worried. I want all my players ready to play every match. That is great for me as a coach, right? But injuries happen, suspensions happen during the season, you know. It's something I have to manage in my best, you know. And in my opinion, we have enough players, enough really good players to have a good first 11 and a good substitutes, if necessary, every match to do great matches and to win it. এবার আসবো লিস্টন কোলাসোর কাছে। লিস্টন কোলাসো দলের তারকা উইঙ্গার, তিনি কিন্তু বলছেন, যেটা আপনারা শুরুতেই দেখেছেন, যে মোহনবাগানের ইনস্টে যারা খেলে তারা সেই ম্যাচটাতেই নিজের যেন সেরাটা দেয় এবং জামশেদপুরের বিরুদ্ধে সেই একটা আশা কিন্তু তারা করছে। কি বলছেন লিস্টন কোলাসো, চলুন শুনে নিই। Whenever any team, if they win or they lose, whenever they play against Mohun Bagan, they play like the best game of their lives. So I think they will come in a full prepared way, as it doesn't matter if you lost 2-3 games, but whenever they play against Mohun Bagan, it's a very good game for them. এবং সব শেষে লিস্টন কোলাসো এটাও জানালেন যে গ্রেগ স্টুয়ার্ট থাকলে তাদের কিন্তু অনেকটা সুবিধা হতো, কিন্তু গ্রেগ যেহেতু নেই, তার সত্ত্বেও তাদের বিকল্প রয়েছে, সেটা নিয়ে তাদেরকে খেলতে হবে, এমনটাই জানালেন লিস্টন কোলাসো। In him doing well in the last few seasons which he have played in India, so yeah, he's a kind of player who we can rely on, we can make the runs and he will deliver. So I think he is a good talented player and a good person also. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।